I didn't know that I had another option. I didn't know that I could have the power or the choice. doTERA has given me the ability to make those decisions and to see that you don't have to give up all of your power. You can actually do it yourself. Our frankincense essential oil comes from 4 different Boswellia species: Boswellia papyrifera, Boswellia sacra, Boswellia carteri, and Boswellia freriana. These regions of the world are some of the hardest areas of the world to access, but also to operate within with these supply chains. But it also provides a tremendous opportunity for us to do good and to help develop and promote and sustain these areas that are so dependent upon the resins from these trees. There's been, I think, a vast improvement in how harvesters are being treated from my first trip to now. One of the biggest changes is that harvesters are getting paid, and the villages themselves are getting access to a fair share of this business. Not only that, but doTERA is working with them on a daily basis to make sure that we're hearing what they want. Not just getting paid for the resin, but they want access to education or to medical attention. doTERA is involving itself on those levels. Our dream is, and always has been, to grow the best and to help the most. Melting in the sheets, phones face down, time on pause, no outside, no applause, glasses clinking. 80% of the world's vanilla is produced in Madagascar and is being harvested by small farmers. It's an incredibly delicate and involved and labor-intensive process where the flowers only blossom for 1 day out of the entire year, and they have to be hand-pollinated, which is incredibly amazing to think about. But as soon as the flowers have been hand-pollinated, the plant begins to grow a bean, which takes 8 to 9 months to fully mature and develop. And we've been working closely with a partner for several years now that is focused on traceability, on sustainability and ethical harvesting and production in the Sava region of Madagascar.
that are based in the Sava region that are all agricultural farmers and focused entirely, in many cases, on vanilla production. But what the center is doing is working with them to help diversify the types of crops and the number of crops that their families are working with. Their diversification into other crops just helps bolster and improve their access to income. But it also allows them to learn other practices and other life skills like financial management. Madagascar is, of course, one of the poorest countries in the whole world, and so having access to these types of vocational training programs is absolutely critical to help improve household family income, but also to ensure that these agricultural practices and the youth want to stay in these rural areas and continue the long legacy of generational farming in these rural areas. Something that we were very intent on was ensuring that we had a vanilla extract that is done through the cleanest process possible, which in this case is CO2 or supercritical fluid extraction process. The vanilla beans are dried, cured, and then chopped into very small pieces and put into a large vessel that then has CO2 in liquid form passing through that vanilla raw material. And what you're left behind with is a super clean, amazing end product extract. That extract then goes through one more process called a wash, leaving you with the pure, beautiful, natural vanilla absolute. This truly is the premium vanilla that is anywhere out there. We've been working with a partner now for several years in order to help refine this process and give an ingredient that we're able to use successfully in our blends now moving forward that include vanilla, but also in this 5 ml Madagascar vanilla, which we're very excited to now be offering. Essential oils are everywhere. Their therapeutic benefits have led to a massive surge in popularity. You see them for sale online, in social media, on Amazon, even the grocery store shelf. But you have to ask yourself, was it ethically and sustainably sourced, and are they pure and free of adulterations? With the increased popularity of essential oils, too many companies, big and small, are in the dark as to where their oils are coming from. Some even intentionally take advantage of farmers and distillers while cutting corners and padding profits. They advertise their products as 100% pure when they truly have no visibility into who is producing the oils or how it's being done. They did, however, wrap it in a pretty label and bought some Google ad space. It's easy for a consumer to get lost in this growing marketplace. Since 2008, doTERA has sold more than 187 million bottles of essential oils to nearly 9.8 million customers worldwide. They trust doTERA because we only source the very best essential oils in the world. Since many plants grown for essential oils thrive in developing countries, doTERA is committed to making sure the lives of each farmer, harvester, and distiller are better because of our partnership. We call this co-impact sourcing. Positive impact for everyone along the entire supply chain, and the purest essential oils for you. Our co-impact sourcing commitment is to 1. Be directly involved at the source. Through this, we know the people and processes involved. 2. Ensuring positive social impact, including job creation, fair labor conditions, and even community development projects. And 3. Environmental stewardship and sustainability. You get the highest quality and most effective essential oils, along with the knowledge that your purchase protects growers and distillers from being cheated by middlemen and large corporations. When you purchase a doTERA essential oil, you can be a conscious consumer and know you are getting oils that are not only traceable, but are proven and tested to work for you and those you care about. To learn more about co-impact sourcing and our sourcing guiding principles, and to hear the stories from farmers and distillers across the globe, visit sourcetoyou.com. doTERA. Pursue what's pure. Taxi, radio low and warm. Windows fog from laughing storms. Street feels soft like borrowed time. Shoelaces dragging every line. You say things you didn't want. I read pauses in your hands. Nothing heavy, nothing deep. Still my heart forgot to sleep. It's not
Ooh, what is stress to me? That's a very broad question. I feel like, is this heaviness and this pressure? My body gets warmer. I start sweating sometimes. Stress for me is that which is not known. At least in my life, it's when I feel overwhelmed. When it comes to finances, Your head's in the past and the future. Just worry. A big stress factor for me was coming back from Vietnam. Yes, my mom is deaf, and there is also some stress involved with being a child of a deaf parent. Just a bit about me. I grew up like the tallest girl in my school, so that definitely set me apart, and I think for a while I was pretty insecure about it, and that brought me some stress. I am a mom, I have 5 kids. You run into this almost scarcity issue as parents where you just literally feel like there's just not enough. There's not enough time to give them. There's not enough emotional energy and support to give them. There's not enough money to provide all the things that they need and want. With technology in general, it feels like there's this expectation to let someone know what you're doing constantly. Otherwise, you just don't exist, right? And it feels like you have to be connected with everyone else almost 24/7. It's definitely hard for me to use social media. Everything is perfect. All the pictures you post, you edit them to perfection. And seeing everyone's perfect pictures that you know have been edited, but you still compare yourself to that. it rears its ugly head in the form of headaches and back pain and, sadness, feelings of unworthiness. It's unfortunately a big part of my life. The good word is adapt. One of the things that I've learned is you have to be adaptable. Some things that I do to adapt, first of all, just acknowledging that it's a battle for me and recognizing when those patterns of behavior of wanting to cancel and panicking and wanting to stay in bed are coming up. Dancing is one of the few times where I don't get in my head, so I'm really present. Anytime I can find something that helps me be present. Nothing relieves stress better for me than just picking up, my acoustic guitar and just playing some of my favorite songs, I love to knit when I'm stressed. I know it's kind of foolish, but it really does take your mind off of it because you have one thing to focus on. You have to recognize, and I think that's a part of this recognition process. There are things in life, this, that you simply can't control. You can't. And you can stress about it all you want to, and that still doesn't give you any control. Well, just have you hold it here for a second. Okay. Go ahead and smell it. Tell us what you think. But this is very pleasant. Oh, that smells really good. It's very calming. It's soothing. It feels, I feel clear. I would love to have this, going through my house in the mornings, I kind of get it through my body of just feeling light and positive. My mom and dad always told me how smart I was from the time I was a little girl. And I think I believed that. And because they continued to tell me that, I believed that I could do anything I set my mind to. When I think about what I am most excited about as being president of doTERA, I'm very excited about partnering with Corey Lindley as the CEO. He's an amazing, brilliant man. And I think the two of us combined
are the perfect person. We said it's kind of bringing the head and the heart together. Corey is one of the most brilliant human beings I have ever met, and he will lead doTERA in such an amazing way. But I bring the heart, and kind of always said I'm the heartbeat of doTERA, and it's because I love the people. I love what we represent. I love what we stand for. I love that we get to bring people the option of health freedom. And that gets to look different for every single person. I love that we get to help people unlock human potential. And we get to do that on both sides of the bottle. And so every single time we share an essential oil with someone, every single time we introduce someone to the business and let them know that they are capable of doing so much more than they ever imagined, what happens is we get to create jobs on the other side of the bottle, and we get to lift these amazing communities who desperately need help, and we get to break those chains of poverty. And for me, I'm obsessed with it. I'm obsessed with seeing people change with the use of essential oils. I'm obsessed with seeing people change through our business, and I'm obsessed with lifting these communities. I'm also obsessed with what we get to do through our Hope model and all the things that we are doing to help people through our Healing Hands Foundation. And so when you look at all of that, how can we not be excited? How can we not be a part of this? We have created a movement, and I am so excited to bring more people into this movement so that more people can find that healing in their life. I get asked a lot, how does it feel to be the only woman, right, of a 7-person ownership team at doTERA? And I never look at myself as being the only woman. I look at my 6 male partners as just being human beings. I don't see them as being male or female, and I don't think they see me as being male or female. I just see us as part of a family, a cohesive family that works together. I think because I am a female, I have had different hardships throughout my career that maybe my male counterparts haven't had to deal with, because I'm a mother of 4. And I have to juggle family and my career. And I think that's definitely been a balancing act that maybe falls a little bit more on women than men. But I also appreciate how supportive they have been through that process, and knowing that my family will always come first. What am I looking forward most to for 2022? I feel that this is the year of rebirth, of relaunch. We've had 2 years to really kind of go through more of a rest and digest state. And it's been humbling. It's been healing. For some, it's been polarizing and divisive. And this is our time now to kind of rise from the ashes, to heal those parts of us that need to be healed, and to relaunch and to really have that rebirth. And I am so excited for that for doTERA, because it is in those difficult moments that we learn the most. And if we don't go through trial, we can't progress. And I'm so grateful for that time that we've had, because I look forward to what awaits. My favorite doTERA product changes by the day, and I think it depends on what mood I'm in. I definitely have an obsession with rose. That's the oil of self-love, and I think all of us need a little bit more self-love, because when we love ourselves, we have so much more love to give. I also have an obsession with yarrow palm. Can't get enough of that. And also Immortelle, because that's kind of my Swiss Army knife, because it's good for just about everything. Me time is definitely a warm bath with Epsom salt, geranium and arbor vitae, and a really good book. That's my time where I just get to unwind and kind of come back into myself, and then I come out of that time and I am refreshed and ready to go. There's a song that my mom used to sing to me when I was a little girl. It's called Sing Your Way Home. I'm not one that remembers the lyrics of a lot of songs. I will sing along as long as as there's music going, but to be able to just sing a cappella without any assistance, there aren't a lot of songs that I know 100% by heart. But that is a song that I do know by heart, and I will always remember those tender moments of my mom
singing to me when I was a little girl and singing that song in the car as we were driving home late at night together as a family. She tried to soothe us and help us go to sleep. I definitely have a very specific ritual I do every time before I take the stage, and it's an oil ritual. I put Melissa on my thumb and put it up on the roof of my mouth and breathe that in because it just gets rid of all of the cobwebs, helps me think very, very clearly. I put rose over my heart, right? It's the oil of self-love, so that way I'm able to give more love and really connect to the people that I am with. I put balance on my feet and on the back of my neck. I want to be grounded and aligned. And then motivate goes on the back of my neck, on my hands, rub it in and inhale it. And I also say a little prayer that I will know what the people in attendance need to hear from me and that I can connect with them. And that's what I do every time before I take the stage. I think the biggest lesson I've learned from founding and building doTERA is that we are capable of so much more than we realize. And we learn it line upon line. It doesn't come all at once. And so often we think that we need to have certain attributes in order to be successful. And it's not true. Each and every one of us has our own set of gifts and strengths and talents. And we have to develop them. It's just like learning to play an instrument, right? You have to learn to play the notes. And the more you play, the more you practice, the more you come into tune. And that's definitely what I found is I realized that I had gifts and strengths that I didn't know were gifts and strengths. And I've learned to play to them. And I love helping other people recognize what their gifts and strengths are as well, because once we step into them, it gives other people around us permission to step into their own gifts. If I could choose one place in the world I want to travel to, it is definitely Kazanlak, Bulgaria. It has been on my bucket list since the year 2000. I have this obsession with rose. Yeah, I love this oil. My grandmother always grew rose bushes along her driveway, and her bathroom always smelled of rose lotion, and so it always has reminded me of my grandma. And ever since I learned of the Valley of the Roses, which is in Kazanlak, I've always wanted to travel there. And so one of my dreams came to fruition just last year, where we opened up our distillery in Kazanlak and are now supporting thousands of harvesters all over Kazanlak with the rose harvest. And we give them a distillery now where they know they can bring their rose petals and get a fair price for their rose petals. And it's just such a treasured oil, and I am so excited for these travel requirements to be lifted so that I can travel there and see it with my own eyes and smell it with my own nose and just feel the amazing energy of that valley. My evening routine looks a little bit different than my morning routine. I usually work in the office until late hours of the night, and then I have a long commute home. And so during my commute home, I like to do one of two things. Either I will reach out to a wellness advocate, and I love to talk to them. I love to find out what's going on in their day. And so often, I'll reach out to them hoping that maybe I can pour some inspiration into them, but they always end up inspiring me because I hear their stories and everything that they're going through, and it always feeds my soul. Or I will listen to an audio book that's going to feed me, and I love that. I love having dinner with my family, but as I unwind at night, it is definitely that warm bath with Epsom salt, my choice of oil. I love geranium. I love arbor vitae combined. Adaptive is another one of my favorites. And just take that time to read a book and kind of unwind so that I can be ready for the next day. The last book I read, I'm actually reading 5 books at the moment. I love to read. But the last book I've read, I just finished it this weekend, was The Last Lecture. My very first job was when I was 12 years old, and I'd been babysitting for a family. And I think because I did such a good job, because their house would always be immaculate when they came home at night,
besides the kids all taken care of and put in bed, that they offered me a job to work at the Big R Family Drive-In. And so that's where I worked for the first 4 years from 12 to 16. If I could describe doTERA's future with one word, it's hard to choose just one, I would probably have to use the word heal. Right? I think that's what we stand for. We heal people, and we are definitely a healing company. I think the part of my job that I love the most is my interaction with our wellness advocates. I love them so much. And I love helping them break through these limiting beliefs that they have and helping them recognize their full potential and seeing the change in them and just seeing them light up and seeing them progress in their business and seeing what happens when they get outside of themselves and really dedicate their lives into the service of other people. That is my absolute favorite. But I also am so obsessed with our compact sourcing and being on the ground and working with our growers and getting to lift up these communities. I love everything that I do. There's not an aspect of my job that I don't enjoy. Wellness advocates should be excited about getting outside of themselves, right? Connecting with people again. What's happened in this world is we've lost human connection. And these essential oils give us the excuse to connect with people. When you look at all the things people are struggling with right now, right? They're lonely. You've got these sad feelings they're dealing with. We've got amazing products to help with that. I mean, Adaptive was created for this moment in time right now that we're living in. They want to know how to protect their bodies in a natural way. They are researching more than ever right now. We have the solution. 네, 안녕하세요. 도테라 에오e 클래스 오신 것을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 진행을 맡은 도테라 세일즈 부서의 이재훈 주임이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이 시간을 통해서 도테라는 어떤 회사고 또 우리가 도테라를 통해서 세상에 어떤 힐링을 전할 수 있는지, 그리고 에센셜 오일을 포함한 우리 도테라의 제품의 우수성에 대해서 들어보는 시간 가져보겠습니다. 자, 회사 소개부터 먼저 시작해 보겠습니다. 우리 도테라의 설립 목표는 순수 그대로의 순수한 에센셜 오일, 또 최고 품질의 에센셜 오일의 특별함을 우리 모두가 경험할 수 있도록 하기 위해서 설립이 되었습니다. 좋은 품질의 에센셜 오일을 얻기 위해서는 에센셜 오일의 원료가 되는 순수한 식물만 사용해서 에센셜 오일을 추출해야 하는데요. 이렇게 100% 순수한 에센셜 오일의 경험을 나눠주고자 했던 노력은 에센셜 오일의 특별한 힘을 경험하고 또 에센셜 오일에 대한 확신을 가지고 있었던 도테라의 창립자분들을 통해서 시작이 됩니다. 세상 모든 가정에 100% 순수한 에센셜 오일을 전달하기 위해서 그 당시 시중에 있는 많은 에센셜 오일을 조사해 보았지만 시중에는 더 많은 수익을 내기 위해서 인공적으로 합성을 하고 또 다른 물질이 섞여 있는 그런 품질이 안 좋은 오일들 뿐이었다고 합니다. 이러한 이유로 결국 가족의 건강을 책임질 만큼의 믿을 수 있는 품질의 이 순수한 에센셜 오일을 직접 소싱하게 되었습니다. 도테라는 라틴어로 땅의 선물이라는 뜻인데요. 이렇게 도테라는 2008년 봄에 설립이 되었습니다. 2008년 도테라가 설립이 되자마자 이 글로벌 금융 위기가 닥쳐왔고 또 얼마 전에는 코로나19 사태에도 경제 위기 사태가 발생했지만 그럼에도 불구하고 도테라는 설립 이후로 안정적이고 지속적으로 꾸준하게 성장을 해오고 있습니다. 글로벌 본사는 미국 유타주에 위치해 있습니다. 도테라 에센셜 오일 시장에서 이 시장 점유율과 매출 부분에서 세계 1등 또 한국 1등을 달성을 했고 세계 최대 규모의 에센셜 오일 시장으로 이 기업으로 성장을 했습니다.
주식 시장에 상장하지 않은 기업이기 때문에 외부 투자 세력 등에 의해서 이 기업 설립 목표가 변하지 않고 무작정 수익을 쫓는 게 아니라 100% 순수한 에센셜오일을 전달하겠다, 이 목표가 가장 우선적으로 지금까지도 유지되고 있습니다. 보유 자산 규모가 10억 달러 이상의 안정적인 회사이고요. 전 세계에서 여러분들처럼 이 도테라 제품을 선택한 고객은 1,000만 명이 넘고, 또 저와 같은 도테라 임직원들도 전 세계에 4,500명 정도가 근무하고 있습니다. 이렇게 도테라는 코리아를 포함해서 전 세계의 약 25개 국가에서 자사가 운영되고 있습니다. 지금 이 순간에도 매일 40만 병 이상의 도테라 에센셜 오일이 생산이 되고 있고, 순수한 에센셜 오일의 경험을 나눠드리고 있다고 합니다. 또한 매년 2천만 건의 제품 주문이 이루어지고 있는데요. 이건 1.5초마다 새로운 주문건이 계속해서 발생하고 있는 수치라고 합니다. 이러한 도테라의 제품들은 직접 농장을 소유하지 않고 이 전 세계 각지에서 재배되는 에센셜 오일의 원료를 그대로 순수 그대로 공급받고, 또 동시에 원재료 재배자분들과 그분들이 속한 가족, 또 더 나아가서 그분들의 커뮤니티, 즉 삶에 도움을 전달하고자 하는 코임팩트 소싱이라는 프로그램을 함께 운영 중에 있습니다. 이 지도를 보시면 전 세계 각지에서 이루어지는 코임팩트 소싱 상황을 보실 수가 있는데요. 오렌지는 브라질에서, 또 자스민은 이집트, 프랑킨센스는 에티오피아, 라벤더는 불가리아에서 코임팩트 소싱 프로그램을 통해서 원료 식물이 최적의 환경에서 자랄 수 있는 장소인, 또 전 세계 47개 국가에서 약 170가지의 에센셜 오일 원료 식물을 직접 소싱을 해오고 있습니다. 그렇다면 이 어떠한 방식으로 이 코임팩트 소싱이 운영이 되고 세상에 변화를 만들고 있는지 한 가지 사례만 살펴보도록 하겠습니다. 남미에 위치한 아이티입니다. 이 아이티는 여러 내전, 그리고 또 지진, 자연재해 같은 이유로 인해서 세계 최빈국 중 한 곳이 되었는데요. 이곳에서는 베티버 식물 뿌리를 통해서 얻을 수 있는 도테라 베티버 오일, 그 원재료가 재배되는 곳이기도 합니다. 지금으로부터 약 10년 전인 2014년에 베티버 오일의 재배자들을 찾기 위해서 이 아이티에 직접 방문을 했는데, 에센셜 오일 원료를 재배하는 그들의 삶을 살펴보면 단순히 이 순수한 원료를 공급받는 것에 그치지 않고 이들이 살고 있는 이 삶에 도움의 손길을 주고 또 변화를 가져다주는 코임팩트 소싱 프로그램을 본격적으로 시작하게 되는 계기가 됐다고 합니다. 이 코임팩트 소싱 프로그램이 어떻게 시작이 되었는지 조금 더 이해가 편하도록 영상을 준비했습니다. 영상 한번 함께 보시죠. The ocean is our lifeblood. As we hiked up the mountain to be able to meet with the people who are harvesting the vetiver for us, the first reaction I had was hope. It was beautiful. It was lush and green. It was very different from what you see in the cities in Haiti. The next thing I really noticed was how hard they work. Their calloused hands, their weathered faces, but they took pride in their work. Vetiver is a really interesting crop in that it's a very hardy grass. It can grow just about anywhere. That was introduced there primarily for the fragrance industry, and we have targeted for the aromatherapy industry specifically, both with our partners on the ground there and the cooperative we're working with to grow our raw materials. The manual labor required to harvest vetiver is quite incredible. It's much harder than what I ever imagined. And they do this day in and day out. Not only do they pull the vetiver plant out of the ground, but then they've got to take a stick and they've got to beat the dirt out of the root system so that all they have left is just that pure vetiver root. 15 days to produce 1 gallon of oil. 500 of these bells
to fill up one of those 20-foot tall steels, and after it's harvested, you'll get 1 gallon of oil for 5 guys' work for 15 days. Haiti, being the poorest country in the Western Hemisphere, truly is an ideal place for co-impact sourcing. They have tens of thousands of small-scale farmers who are largely unorganized, and our being able to go there and truly make an impact, a difference in a country that badly needs it, presented us a great opportunity to undertake our sourcing initiatives there. Planifier sous quantité vétiver qui pour et récolter. Pour comprendre, pour nous capables de quitter vétiver avec dans terre, pour une bonne planification, bonne gestion qui fait là-dedans, ni au point de vue champ, ni au point de vue en d'un bureau qui va gérer. As we met with the cooperative and to be able to really understand some of the challenges and trials that they were dealing with. First of all is that the income that they were receiving was not sustainable. They would go out and harvest vetiver as they needed it, but it didn't sustain them throughout the year to be able to provide for their family, to provide the food that they needed, to be able to provide even the simplest of things like education. They couldn't afford to send their children to school because they didn't have that sustainable stream of income throughout the year. Today we had a great meeting. They proved to me personally, I even cry after hearing certain things, you know, that makes me more motivated to have those people working very hard in the vetiver field to make it a better life. Even if I have a distillery and I don't have those people, I won't be able to work. And even if those people have their field full of vetiver and they don't have their distillery, nobody will be able. But it's like a chain on a motorcycle, on a bicycle that is going thief after thief, you know. So we have been doing that work, and having a company like Doteraa, you know, coming and have the same vision and same route, and have all the Haitian in the vetiver field have a better life, including myself. What touched me the most as we met with them is to discover that they had no access to clean water, that they were traveling for 3 hours every single day to be able to collect water that wasn't even drinkable. This was really very touching to hear, you know, certain people in 2014 that didn't have water, you know, to even bathe or water to even cook their food. They have to walk hours from where we were to get a single gallon of water. And myself, I don't accept that. I want to change their way of life, but I won't be able to make a miracle. As we sat there and we understood the desires of their heart to someday have water, we made a commitment that we would bring that to them. Make a difference. We can do that because that's what we stand for.
네, 방금 보신 영상에서 나왔던 이 남미 IT에는 베티버 오일을 통해서 약 2만 1,000여 개의 일자리가 생겨났습니다. 코임팩트 소싱 프로그램을 통해서 전 세계적으로 지금까지 36만 개의 일자리가 생겨났고 이에 영향을 받은 147만 명의 삶의 변화를 가져다 주었습니다. 2023년 하와이에는 약 8만 5천 그루의 나무가 심어졌고 지금까지 43만 그루의 나무가 심어져서 이 숲을 재건하는 활동이 이루어지고 있습니다. 이것이 바로 코임팩트 소싱입니다. 열악한 환경에서 생활하는 재배 파트너분들을 위해서 지속 가능한 일자리를 창출하고 또 공정하고 안정적인 임금을 제공합니다. 단순히 임금 지급에서 끝나는 것이 아니라 이 재정적으로 자립할 수 있도록 돕고 있는데요. 예를 들어서 IT에서는 베티버 뿌리 수확량의 75%를 미리 선 지급을 해드리고 그리고 나머지 수확을 마치고 나면 뿌리 운반까지 다 만료가 되면 그때 25% 비용을 지급을 한다고 합니다. 이렇게 소득을 미리 지급을 함으로써 그들에게는 좀 더 가정을 재정적으로 운영하는 데 있어서 큰 도움이 되고 있다고 합니다. 여기서 그치지 않고 재배자들이 속한 이 지역 사회와 동반 성장을 하기 위해서 신선한 물을 제공하고 또 교육을 위한 학교를 설립하는 등의 재배자들의 삶에 도움이 필요한 곳에 또 도움의 손길을 전달해주는 활동이 동시에 이루어지고 있는데요. 바로 도테라 힐링엔지 재단을 통해서 지속적인 사회 공헌 활동이 이루어지고 있습니다. 작년 하와이 마우이 섬에서도 또 큰 산불이 났었어요. 네, 그때 대부분의 재난 기관들의 물품 도착 전인 산불 발생 2일차에 도테라 힐링엔지 재단에서 전달한 8,300세트의 응급 구호 키트 그리고 20만 달러가 모금이 되어서 안전하게 전달이 되었습니다. 케냐 그리고 네팔 학생들을 위해서 교육 장학금이 전달이 되고 있고요. 도테라 힐링엔지 재단을 통해서 소말릴랜드에 위치한 전문병원이 새롭게 설립이 되었고 또 의료시설에 대한 접근성이 전무했던 사나그라는 지역 60만 명 주민에게도 아주 큰 도움이 되고 있다고 합니다. 마다가스카르 노지베 지역에 설립된 클리닉을 통해서 3만 6천 명의 환자에게 의료 서비스가 제공이 되고 있고요. 도테라코리아에서는 모자복지원, 해오른 미래에 있는 가정을 위해서 2020년부터 꾸준히 도테라코리아의 회원분들 또 임직원들이 함께 후원과 기부 활동을 이루어 오고 있는데요. 매년 6천만 원 상당의 제품을 정기적으로 후원하고 있습니다. 이렇게 지금까지 도테라 힐링엔지 재단 프로그램을 통해서 전 세계적으로 108개 국가에서 약 1,400여 개의 인도주의적 프로젝트가 진행이 되었습니다. 이렇게 도테라가 전하는 선한 영향력의 일부 활동을 보여드렸는데요. 이 도테라코리아 홈페이지에서 임팩트 리포트, 힐링엔지 리포트 페이지에 접속을 하시면 매년 도테라에서 전 세계를 걸쳐서 어떤 영향력을 펼치고 있는지 직접 객관적인 수치를 통해서 이 보시는 바와 같이 보고서 형태로 더욱더 자세하게 확인이 가능하십니다. 이렇게 도테라는 도테라 에센셜 오일의 유통망과 관련이 있는 분들은 물론이고 또 그렇지 않은 전 세계에 있는 모든 사람들을 위해 힐링을 전하고자 노력하고 있습니다. 앞으로도 도테라와 함께 하실 여러분들의 삶도 선한 영향력으로 가득하길 바라면서 회사 소개는 마치도록 하고요. 이어서 이 제품들, 도테라의 제품들이 얼마나 우수한지에 대해서 들어보는 시간 가져볼 건데요. 왜 신뢰할 수밖에 없고 왜 특별한지 한번 들어보도록 하겠습니다. 오늘은 다이아몬드 이경화 사장님을 한번 무대로 모셔보겠습니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까. 저는 도테라 다이아몬드 이경아입니다. 오늘은 여러분들께 도테라 에센셜 오일은 어떤 점이 다르고 왜 다른지 설명해 드리려고 합니다. 전 세계적으로 정말 많은 에센셜 오일 회사들이 있지만 대다수의 기업들은 올바른 방법 대신에 쉬운 방법을 선택하는 경우가 너무나도 많습니다. 그들은 이익을 우선시하기 때문에 전 세계에 팔리는 에센셜 오일의 약 80%가 다양한 방법으로 오염되어져 유통되고 있습니다. 에센셜 오일이 오염되는 형태는 정말 다양한데요. 그 중에서 몇 가지를 알려드리도록 하겠습니다. 인공향을 섞어서 만들기도 하고요. 향이 비슷한 저렴한 오일을 값비싼 오일과 같이 섞기도 합니다.
또 제품의 라벨을 교묘한 방법으로 속여서 고객을 혼동시키기도 하고 있고요. 용량을 늘리기 위해서 캐리어 오일을 추가하기도 있습니다. 예를 들어서 멜리사 오일은 전 세계적으로 생산량이 매우 적고 귀한 오일 중에 하나인데요. 멜리사보다 저렴한 향이 굉장히 비슷한 후각으로는 다르다는 것이 전혀 느껴지지 않는 그 레몬그라스 오일을 섞거나 캐리어 오일을 넣어서 양을 늘리거나 인공향을 섞는 방식입니다. 실제 사례를 들어서 설명을 해드리겠습니다. 베르가못 오일은 불안감하고 우울감에 도움을 주고 고급스러운 향이 굉장히 특징적이어서 우리가 사용하고 있는 화장품이나 향수, 입욕제 그런 곳에 등등에 널리 사용되는 오일 중에 하나인데요. 전 세계에서 소싱되고 생산되는 베르가못 오일의 양보다 무려 12배가 넘는 양이 시중에 유통되고 있다고 합니다. 농장에서 생산되는 에센셜 오일의 양은 턱없이 부족하지만 수요가 많고 이윤이 많이 남기 때문에 이러한 비윤리적인 행위들이 오랫도록 지속이 되어 왔다고 생각됩니다. 또 시중에서 유통되는 라벤더 오일의 66% 이상이 석금질이 되어 있거나 품질이 낮은 제품이라는 보고서도 있습니다. 만약 여러분들이 초등학생 자녀를 두었다고 가정을 해볼게요. 아이가 학교에서 돌아와서 친구와 다투어서 속상하다고 이야기를 한다고 하면 저희는 엄마로서 편안해졌으면 하는 마음에 라벤더 오일을 발라주실 거예요. 그런데 사용한 오일이 순수하지 않고 불순물이 섞여져 있는 오일이라면 그 라벤더의 효과를 기대할 수가 없겠죠. APRC의 조사에 따르면 불순물이 섞여 있는 경우의 70%는 중개상으로부터 유통되는 과정에서 더 높은 수익을 얻기 위해서 자행되고 있다고 합니다. 석금질의 10%는 에센셜 오일의 증류소에서 발생을 하고 또 다른 10%는 소매업자에 의해서 발생된다고 합니다. 정말 심각한 수준이죠. APRC는 어떤 기관일까요? 전 세계에서 가장 많은 종류의 에센셜 오일을 분석을 하고 그 분석한 정보를 가지고 있는 기관이 바로 APRC입니다. 현재까지 14,000여 개가 넘는 에센셜 오일을 다양한 방법으로 시험하고 분석했다고 합니다. 그리고 이 기관의 설립 목적은 단순하고 명료합니다. 에센셜 오일을 다양한 방법으로 분석을 하고 오염 여부를 판별을 하고 그 정보를 제공하는 것이 주된 목적을 가진 회사가 바로 APRC입니다. 현재 세계적으로 에센셜 오일의 품질에 대한 표준화된 공식 승인 기준은 없습니다. 그래서 도테라에서는 자체적으로 CPTG 품질 검사를 도입하고 있습니다. CPTG를 통해서 세균과 같은 오염과 중금속과 같은 불순물의 섞임을 방지를 하고 또 고품질의 순수한 에센셜 오일을 일관성 있게 공급할 수가 있습니다. 생산된 오일의 모든 배치의 오일을 무작위로 검사를 하고 총 54번의 CPTG 절차를 진행을 하고 있습니다. 도테라 본사 연구소에서는 자체적으로 43번의 테스트를 통과한 오일을 독자적인 외부 시험기관인 APRC에서 11번의 추가 테스트를 진행하고 있습니다. 이러한 깐깐한 절차 덕분에 도테라 제품의 순수성을 객관적으로 증명할 수가 있습니다. 또 도테라 오일을 구매하는 회원과 소비자를 위해서 소스투유 사이트를 만들었습니다. 소스투유닷컴에 접속을 하시면 CPTG에서 가장 중요한 테스트 과정인 가스 크로마토그래피와 질량 분석에 대한 결과지를 직접 확인하실 수가 있습니다. 2016년 5월 이후부터 생산된 도테라 전체의 싱글 오일병의 바닥에 보시면 6자리 또는 7자리 숫자와 영문 글자가 찍혀져 있습니다. 소스투유닷컴의 품질 식별 번호를 바로 입력을 하시면 그 결과지를 바로 확인하실 수가 있는데요. 가스 크로마토그래피와 질량 분석이라고 부르는 이 GC와 MS
이 검사는 눈에 보이지 않는 그런 미세한 크기의 오일 분자를 분리를 해서 오일의 화학적인 특성이 본래 정해진 특성과 일치하는지 확인하는 단계입니다. 예를 들어서 2023년 4월에 생산한 페퍼민트 오일을 확인해 보았습니다. 페퍼민트 오일의 품질은 모노테르펜 알코올의 한 종류인 멘톨의 함량이 바로 결정을 하는데요. 30% 이상일 때 품질이 좋은 오일로 분류를 하고 있습니다. 도테라에서는 38%의 멘톨 함량을 일관성 있게 유지시켜서 특유의 우리가 시원하고 청량하는 그런 느낌을 느낄 수가 있습니다. 어떻게 도테라는 일관된 품질을 유지할 수가 있을까요? 이상적인 재배 환경을 확보할 수 있도록 170여 종 이상의 원료 식물을 47개국에서 바로 소싱을 하고 여러 소규모, 대규모 농장에서 생산된 순수한 에센셜 오일을 블렌딩을 해서 변수를 최소화하고 있습니다. 또 에센셜 오일의 원료의 재배나 채취, 또 오일의 증류에 있어서 헌신적인 파트너와의 협력으로 도테라 오일의 순도와 품질이 일관되게 유지되고 있습니다. 도테라는 왜 이렇게 품질을 강조하고 있을까요? 순도가 높고 일관된 품질의 에센셜 오일을 정확한 용량과 사용법을 지켜서 안전하게 사용을 하시면 오일을 사용함으로 인해서 얻게 되는 효능이 정확해집니다. 이런 일관성 있는 품질을 바탕으로 도테라 에센셜 오일이 들어간 건강기능식품, 그리고 헤어용품, 화장품을 비롯한 생활용품 라인까지 여러분들을 위해서 준비가 되어 있습니다. 우리가 매일매일 사용할 수밖에 없는 건강과 직결된 일상생활용품을 도테라 제품으로 함께 하시면서 평생 활력과 온 가족의 건강까지 한번 챙겨보시길 바랍니다. 도테라 제품에는요, 삶을 변화시킬 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 전 세계 138개국, 그리고 약 1,000만 명의 고객, 그리고 160만 명의 사업자에게 순수한 에센셜 오일을 공급하고 있습니다. 도테라의 순도가 높고 안전하고 일관성 있는 오일과 건강기능식품, 그리고 헤어용품, 화장품을 비롯한 생활용품 라인까지 함께 일상생활 속에서 건강한 행복과 삶과 행복을 누리시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 다음 순서로 에센셜 오일을 사용해 보셨던 분들 대상으로 1분 체험담 들어보는 시간을 가져볼 텐데요. 혹시 발표 원하시는 분 있으신가요? 역시 오늘도 없으시군요. 오일을 보여드리면 있으실까요? 네, 뭐 간단하게 이런 오일을 사용해 봤는데 좋더라, 뭐 이런 향이 좋더라도 괜찮습니다. 부담 없이. 혹시 있으신가요? 네, 앞으로 한번 모셔보겠습니다. 박수 한번 부탁드릴게요. 자, 과대가장 광고법에 유의하여서 한번 소개 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 찍으러 오실게요. 안녕하세요. 저는 오일을 한 1년 정도 썼는데요. 제가 오일을 좋아하기도 하고 쟁구기도 하는데 저한테 사이프레스가 있긴 해서 이 오일을 쓸까 과연 이런 생각으로 계속 쌓이더라고요, 사이프레스가. 근데 작년에 제가 다리가 아프면서 그 사이프레스 오일을 매일매일 쓰고 있습니다. 근데 써보면 사이프레스가 이게 무슨 효능이 있을까 이러면서 다리에 쓰기 시작을 했는데 제가 잠깐 다리에 문제가 있어서 수축을 해줘야 돼서 쓰고 있긴 한데 확실히 다리의 통증은 감소되는 걸 느끼고, 저처럼 이 오일을 뭐에 쓸까 잘 모르는 사람들이 있다면 오일을 여러 개를 써보는 것도 괜찮을 것 같아요. 그래서 요새는 다양한 오일을 다 조금씩 써보려고 노력 중입니다. 감사합니다. 네, 레몬 오일 하나 드리도록 하겠습니다. 그렇군요. 저도 발 다쳤을 때 사이프레스 오일을 썼었던 것 같아요. 레몬 유칼립투스도 같이 썼던 것 같습니다. 좋은 효과를 얻으셨다니 다행이네요. 네, 이어서 이번에는 비즈니스 스토리 한번 들어볼 텐데요.
역시 제품 소개를 해주셨던 이경아 사장님 다시 한번 모셔보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 또다시 도테라 다이아몬드 이경아입니다. 오늘 저는 저처럼 평범한 사람이 어떻게 다시 저의 인생 다시 중심점에 돌아왔는지 그 이야기를 나누고자 이 자리에 섰습니다. 저는 15년 동안 박물관과 엑스포 현장에서 전시 기획자로 일을 했던 사람이었습니다. 그때 당시에 저의 꿈은 해외에 있는 다양한 전시관과 대형 엑스포 현장에서 전시 기획자로서 저의 이름을 알리는 것이 저의 꿈이었습니다. 그래서 제가 임신 10개월 기간 중에도 긴 출장과 밤샘을 마다하지 않았고, 제가 기획한 전시들은 대부분 좋은 평가를 받으면서 전국 곳곳에 위치한 박물관에 전시되어 있었습니다. 저는 일 잘하는 사람, 그 말이 제 자존감이었고 그 말로 저의 가치를 증명하면서 살았었습니다. 그런데 출산 후에 모든 것이 달라졌습니다. 밤샘과 긴 출장은 한 아이의 엄마로서는 그게 감당할 수가 없는 일이었고, 양가 부모님께서도 도움을 주실 수가 없는 상황이라 저는 아이의 곁에 남는 것을 선택을 했습니다. 그렇게 저의 커리어를 내려놓고 10여 년을 엄마로서 살아왔었습니다. 그렇게 선택한 것을 저는 후회하지는 않습니다. 근데 시간이 계속 점점 흐를수록 저는 이제 점점 누군가의 엄마로만 존재하게 되고, 어느 순간 저의 이름인 이경아라는 이름이 자꾸 사라지게 되는 거예요. 바쁘게 계속 하루하루를 살면서도 그 마음 한켠에는 늘 질문이 남아 있었습니다. 이게 내가 정말 원하던 인생일까? 능력이 없어서도, 기회가 없어서도 아니라 다시 뭔가를 도전한다는 그런 용기를 점점 잃어가고 있었습니다. 그 무렵에 제 몸도 점점 무너지고 있었어요. 출산 이후에 몸의 밸런싱은 모두 깨졌고, 원인을 알 수 없는 그런 통증과 알러지들이 극도로 예민해져 있는 저의 몸 상태를 나타내고 있었고, 바닥까지 내려간 자존감을 그대로 보여주고 있었습니다. 그러던 중에 지인한테 딥블루 스틱을 소개받았었습니다. 그때 당시 저는 파스 알러지가 굉장히 심했었는데, 일단 천연이라고 하니까 한 번만 써보자 하는 마음으로 발라보았었습니다. 그런데 바르고 나서 가렵지도 않았고 두드러기도 올라오지가 않았습니다. 그 순간 저는 처음 느꼈습니다. 아, 이게 진짜구나. 네. 그 경험을 토대로 저는 에센셜 오일을 하나씩 접하게 되었고, 에센셜 오일 공부를 시작하게 되었습니다. 그렇게 이제 에센셜 오일을 접하게 되니까 향을 통해서 나의 감정이 또 정리가 되고, 나의 불안했던 마음이 가라앉고, 그러다 보니까 문득 이런 생각이 들기 시작했습니다. 내가 너무 오랫동안 나 자신을 돌보지 않고 살았구나. 그때 처음으로 저는 이게 그냥 제품이 아니다라는 확신이 들었습니다. 그래서 저는 그 이후부터 도테라 교육하고 사업 설명에 열심히 참여하기 시작했습니다. 그곳에 갔더니 다양한 배경을 가진 사람들이 그 에센셜 오일이라는 이 작은 병 하나로 각자의 삶에서 여러 가지 모습으로 시너지를 만들어내는 모습을 보면서 오랫동안 제 안에 깊이 숨어져 있었던 그런 뜨거운 열정들이 다시 올라오기 시작했습니다. 설명회를 계속적으로 들으면서 내 가족의 건강은 내가 지키자. 그리고 이 시스템이라면 내가 안정적인 수입도 가능하겠다. 그래서 저는 소비자에서 사업자의 길을 선택하게 되었습니다. 사업 초기 당시에는 솔직히 말씀을 드리면 저한테는 뭐 특별한 재능이 있었던 것도 아니고 제가 특별한 가진 전략 같은 것도 없었습니다. 그래서 저는 딱 3가지만 내가 이걸 지키자라고 생각을 하고 원칙을 세웠습니다.
첫 번째는 도테라 교육하고 사업 설명회는 무조건 빠지지 말고 참석을 하자. 그리고 두 번째는 잘하는 분들은 당연히 이유가 있겠지. 그래서 내 생각을 거치지 말고 그냥 무조건 따라하자. 그리고 세 번째는 내가 이 길을 하기로 선택을 했다면 무조건 몰입을 하고 그리고 반복을 하자였습니다. 저는 그 클래스를 하기 위해서 정말 수없이 많은 잘하는 사람들의 클래스를 듣기 시작했습니다. 수십 번 듣는 게 아니라 수백 번 들었습니다. 자면서도 계속 들었습니다. 처음에 이걸 들었을 때는 정말 이해가 되지도 않았고 똑같은 말처럼 느껴지기도 했었고요. 아, 이게 맞나? 막 이런 의구심도 들기 시작했습니다. 하지만 이런 반복을 통해서 어느 순간 저의 말에 사람들이 반응하는 게 달라지기 시작했습니다. 클래스를 하면서 가장 크게 변한 것은 저의 실력이 아니라 저의 자존감이었습니다. 제가 말을 하면 사람들이 반응을 하고요. 제가 이야기를 하면 사람들이 고개를 끄덕이고 그게 가입으로 이어지고 그리고 함께 가자고 하는 파트너들이 생기기 시작했습니다. 그때 느꼈습니다. 아, 나에게도 말에 힘이 생기고 있구나. 확신은 결과가 아니라 내가 반복하는 과정에서 만들어진다는 것을 그때 처음 알았습니다. 저는 이 비즈니스를 수영에 비유하고 싶은데요. 수영을 처음 배우실 때는 물을 먹죠. 그리고 물이 너무 무섭고 또 숨도 찹니다. 할 줄 모르니까 막 계속 숨이 차겠죠. 그리고 중간에 포기할까? 이런 생각도 들기도 합니다. 하지만 같은 동작을 매일매일 반복하고 트레이닝을 하다 보면 어느 순간 물이 나를 힘차게 밀어주는 그런 순간이 옵니다. 도테라 비즈니스도 똑같습니다. 감정을 가지고 하는 것이 아니라 반복을 하시고 재능을 가지고 하는 게 아니라 출석을 하고 운을 믿는 게 아니라 시스템을 믿으셔야 한다고 생각합니다. 저는 이러한 과정을 통해서 점점 차차 목표를 세우기 시작했습니다. 실버 클럽에 도전을 하고 그리고 다이아몬드 클럽에 출전을 하면서 저의 비즈니스 커리어를 쌓아가기 시작했습니다. 단순히 직급을 가는 것이 아니라 내가 어디까지 성장할 수 있는지 저 스스로한테 증명하고 싶었습니다. 그렇게 가는 길이 쉽지는 않았습니다. 포기하고 싶은 순간도 굉장히 많았고요. 근데 하지만 저한테는 목표가 있었고 그리고 함께 가는 파트너들이 있었고 무엇보다도 멈추지 않는 그런 시스템이 있었습니다. 그리고 저는 그 목표를 이루는 경험을 하게 되었습니다. 이 여정을 통해서 가장 크게 얻은 성과는요. 나는 리더가 되고 있다. 나는 다시 사회에 기여하고 있다. 그게 제가 가장 크게 얻은 성과라고 생각합니다. 이 도테라 비즈니스는 완벽해서 시작하는 게 아니라 이게 시작하면서 그 과정 중에 사람이 성장하는 일이라고 생각을 하고 있습니다. 저는 이 사업을 통해서 새로운 목표가 생겼습니다. 저와 함께하는 파트너들이 마음껏 성장하고 비즈니스를 펼칠 수 있는 그런 센터를 세우는 것이 저의 새로운 목표입니다. 또한 저희 파트너들하고 2년 안에 해외 곳곳에 에센셜 오일 소싱지를 누비면서 더욱더 행복한 성장을 이루어내고자 합니다. 오늘 이 자리에 계신 여러분 중에 내가 비즈니스를 망설이고 계신 분이 있다면 내가 왜 이 비즈니스를 하고 싶으신지 노트에다 한 줄 적어보시길 바라겠습니다. 그 적으신 한 줄이요. 여러분의 두 번째 인생이 되실 겁니다. 저처럼 잃어버린 이름을 다시 찾는 여정이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 너무 진심 어린 말씀이라 막 이렇게 긴장도 많이 하시고 그래서 더 진심이 전해진 것 같습니다. 저는 개인적으로. 네, 이런 비즈니스 스토리 진심 어리게 전달해 주신 이경화 사장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드릴게요. 네,
이어서 몇 가지 공지와 더불어서 추첨 이어서 진행하도록 하겠습니다. 네, 26년 엘리트 트레이닝이 한 달 앞으로 다가왔습니다. 3월 12일 목요일부터 13일 금요일까지 1박 2일 동안 천안 소노벨 그랜드 볼룸에서 진행이 될 예정입니다. 참가 자격은 25년 9월부터 올해 2월까지 엘리트 이상의 직급을 한 번 달성하신 분들입니다. 관련하여 얼리버드 할인 티켓은 설 연휴 직전인 이번 주 금요일까지 구매가 가능하시니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. 만관부. 네, 2월 행사 일정을 한눈에 보실 수 있는 일정표입니다. 2월 한 달간 본사에서 진행되는 트레이닝에 참석하시는 분들은 이번에는 메타파워 비들렛을 준비했습니다. 오시는 분들 모든 분들께 전달 드리니까요. 꼭 많이 참석해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 이것으로 오늘 이오이는 마무리를 하겠습니다. 우리 온라인으로 시청 주신 분들은 경품 추첨을 하실 수가 없기 때문에 또 제가 방송을 종료하고서 진행을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 온라인으로 시청 주신 여러분도 다음 주에도 또 오시기를 바라겠습니다.